A sand layer of the cross-sectional area shown in the figure has been determined to exist for an 800 meter length at the level. Ang 800 meter length along the paper na cross-sectional na, diba? The hydraulic conductivity of the sand layer is 28. Determine the quantity of water flows through the ditch, in cubic meter per. Okay, apply na to itong pinaka-basic na principle. Apply niyo po ito namin. Determine the quantity of water which flows. That is the Q. So, pag Q ka rin, sabi ito, Then, na naman kay K? Kaya K? 2.8 meter per day. Ang I yan, that is H over L. Ang H is the change in elevation sa tubig. 160 minus 145. 160 minus 140. Over length. 180. Ilan eh? Every time is the sakit. Over 12. Yan ang area na, cross-sectional area, itong length nga 800, 180 nga length from the rest, plus itong kadungan ito sa papel. Nga, 800 length of the 800 times 180. Wait sa, dili na katong 180, kato na 1.6. Pero thickness ba? Ang tubig ay padong mga ito. Padong mga rin tubig. So katong 800 times thickness nga 1.6 mo na cross-sectional area. Kailan eh? 1 cubic square meter. Then ang unit, ang ipakita na ito is cubic meter per minute. Then per day man eh. Pwede na tayo usbo ni Dani. So 1 day, ilang ka hours? 24 hours. 1 hour? 60 minutes. So 2.8 divide 24 times 60. That is meter per minute. Pwede na na-store. I-store na. Then Q therefore is K. Ito naka-store na eh. 0.2. Kaya ito 0.0. 0.0. Okay, scientific na lang. 2 point. Scientific na lang. 2 point. 1.94 times 10 Kaya na lang. 1.94 times 10 to the power negative 3. I is 1 over 12. And then ang area is 1 to. Ang unit na ni meter cube per minute. Ilan? 2, 0? 74 74. meter cube. Meter cube per minute. Next. Gawas. Oras na yun. Kita na? Sa mga Meter cube per minute.